Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Ebinom say a true inti in a worry action. Nanso the secret and say, Mikujo moi, Yamisha your mama's choice, say your mama's choice for four, say your mama's choice up. Nikari, and now so mama's choice.
all UK shops. For bulk purchase, call 078 08 22 5757. Mama's Choice. Being dear, you baby, sir. Rainbow Radio, 2.4 FM, DAB+. Okay, so back again live on Rainbow 92.4 FM on the pay. Tell me didn't can no. You better chum come on. Now I'm coming. You better chum no meso. Na what happened with video no? O phone no. Man you ready? Do me na baby am man also bebem. Na wa becha wa jinu biasa timi ay kama na. Mami nkwa masuna mene lawyer Frank and question come but before me konum Auntie Dinah Oba pa Dinah next saying me who so watch live on Facebook na Nanajiman also wa live on Facebook na say the be also of course TikTok so mama lay action live so so and Pastor Righteous and so pastor I want to say nyame adom ni say bibia akoso boko na yankwe na question come to chance na bibia so ntumi come bibia ay crado engineers producers will be a time chiku dia na say Jimmy na start ya no. Okay, mama nkona mene lawyer question come to chance. Hello my able lawyer, good morning. Good morning, OPD. Hello, what you yaboko? Nyame adomo me hoye pa na pacho so. Nyame adomo se me hoye pa na me Jimmy dey say BWF Solicitors makachi ejumayafo mo kofa by lawyer Uncle Ben any other colleagues mo ho te saying bibi akoso boko ho de. Ya ye hoye na ye didi say mo nso mo hoye pa. Je ho ye papa. Last week ye hu na me ho fami na sa me san kwa airport so kwa ya de bi ho nti me yare me san so kwa for bi airport nti two troubles ti mo fan cheme pa mo fan cheme na embe sa bi okay pay me bom pempa ba ho pay ye be hyan ko twetwa ase I hope say ye ba de bia no ye wa de update ye de ma ye tiefo ansa na ye be call topic of the day no pay ye wa update bi ho ye de ba sum ye tiefo na yan sha se mfiri ho na afi ni wie na ye de akarida so wada wama yo OPD update de say de bia ye ka no ya na ye koyachi asan aka bi se be yankrofo ebete de ekoso na se na new one bi also a na ye de ahyem se de esitie no nti ene no ye be di kan adamose se mama yakwanya se ye ma na behwetwe nkomo na saa so na ye chietiefo na ahwefo ye mo bibi akwa ba wudumadi so nti ye nkyere ho no ye be start se de ye dike aka no na ano no na ye chiru se ye English language no sise no edimu free B1 no eko B2 se wow yes skilled worker na se ye adwuma visa na wo so no de omodine se sise English language no obey higher one a ye B2 no enyina B1 ho ebiem B2 na ye ohwe hu se wo ya obey den obeye obetwe no na bibia tima den edimu ye amount na nkoba se obeye de wo ye awie na afi aka se se na nka mehia B2 nti etifo enhye so ana afi so ye free bibi eye ETA eye electronic travel authorizations eno na say ye catch eye visitors I believe say obi a na busuani enya eye visitors visa na nsan ye mu no obedi ho adanse se oyi a ye catch say se oyi ukreti UK visa account na oyi eye e-visa ewom se kanene nim so mo asetena wa ha ebia o leave to remain bi na yakasa yes adem ba say no mpese eye utu kwanya kwan demo jojo na bibia so ye kan na etimo se di pass message on our system no so anasa any pass message woni no say no visitors visa kra no se obomode se obe create UK via account na wa ye eye e-visa na wo do passport no ebe da obe upload na ye hu se di pass message wo na wo ye dem oba aba ekromu an nti odru eye airport na anya afi na okobiebiwe mokoyese oye ya ne hu se oni nti se yen hye ne nso se eye visitors visa no
So my lawyer na ya mawa. But modern say o catch say be a wo visa na successful. Na wo na say a year visa session for na frɛ ebi a o bra bejo passport na ready. Ebi so a utua sika say yɛmfa mbrɛ wo baabi a wote yɛ de abrɛ wo nyɛ sɛ wo tumada. But modern na hwɛ sɛ email bi bɛyɛ dɛn ɛbɛba wɔ akyire anaa sɛ email bi ba wɔ akyire a o lawyer no nyɛ dɛn ɔmfa ma wo nam sɛ nyɛ wɔ anaa yɛ sɛ wɔ anaa yɛ a ebi aka bɛba wɔ email mu ma yɛ dɛn ama wɔn ho anaa sɛ obi biara na wobɛyɛ application ama wo no ma ne hu sɛ mpakyɛw yɛsi ebi a email bi tuma ba akyire ba ama menya awɔ ɛfa e-visa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛcreate wo UK visa account na watumi ayɛ dɛn alink no to e-visa no na woyɛ a yɛbɛma wo de ebi a wo document na ade tu kwan no ɛna ɛde ayɛ nti sɛ yɛwɔ passport a yɛbɛka sɛ ebi a create UK visa account yɛbɛgye ɛyɛ wo travel document no number ɛyɛ Ghana sɛ yɛ Ghana ebi wɔ a A na di kan ebi wɔ a G na di kan wo saa number no bɛhyɛ wo date of birth na ade ahyɛ wo na yɛbusa wo number yɛbusa wo email address na yɛbusa sɛ pɛ sɛ contact wo a ɛmfa ne yɛn contact wo mfa woka sɛ email a fine woyɛ a yɛyɛ wie a wakreati walink biribi awie ɔmbɛka sɛ ebi a scan ɛyɛ wo passport no tum wascan ebi atwa w'anim picture watwa w'anim picture de ato hɔ nti time bi a wo baabi a no biribi a wɔyɛ dɛn ɛwɔ system no so dada ɛna sɛ kɔba koraa sɛ sɛ wo saa ayɛ dɛn a login anaasɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ampa wonni wɔ sei a wowura mu a ɛyɛ wo passport no ade create account no ɛno anaasɛ document no ade create account no ɛno a na abɛbɔ ahyɛ mu no abɔ wo date of birth na ayɛ dɛn apɔpe aba na wohu sɛ pɔpe bɛwie a wohu sɛ wo picture abɛda ɛso baabi wo picture no bɛda hɔ a na nkyɛn sɛ ne yɛatwerɛ gu hɔ ebi a wo din de Kwadwo Mensah wo date of birth gu hɔ na wo status na asa adekorɔ no a wo no bi atwerɛ sɛ wobi a wɔ 6 months visitors visa na ebi a number of times a wobɛtumi awura mu sɛ single entry a ebɛgu hɔ sɛ multiple so a ebɛgu hɔ ayɛ dɛn ama wo nti atiefoɔ nhyɛ no nso na ɛbɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ ɛyɛ oyi visa sɛ woyɛ visitor koraa bɔ mmɔden wobɛkɛkyi saa ade no yɛka no ne yɛmfiri electronic hɔ no nti ebi sɛ ɛkyerɛ atiefoɔ sɛ wɔn mu ano koraa so na wɔn nyanya wɔn yi visa no wɔn so mmɔden so wɔn so bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ because ɛyɛ ade a ɛmpɛ sɛ wɔn hyɛ mu kana paa oduru airport a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ gyina wo yɛnkɔ delay wo time na biribi a abɛkɔ so hyɛ so ama so wɔnya kwan abɛsɛ akɔ wɔ adwuma so na baabi a wokɔ no yɛma mmɔden sɛ yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ no yɛbɛyɛ na yɛntu yɛn nuanom a anaasɛ yɛn nana yɛ maame mu a wɔn nso no wei na ama wɔn pɛn so no a wɔn deɛ no wɔn passport no ɛyɛ physical passport no ɛna stamp bi yɛ de ɛtim mu ɛyɛ ebi atetedeɛ no bi wɔn baa ha bɛyɛ 1983 no wɔn wɔ saa nneɛma no paa nti yɛn wɔn ni nkɔmmɔ ne yɛn nsesa ma wɔn mu ɛba sɛ wo no sɛ saa physical yi ne bɛwɔ yi mu a application abɛyɛ yɛ no time limit ɛyɛ NTL nti wobɛtumi ama wɔn nana bi koraa yɛ ama wɔn anaasɛ wobɛhu lawyer a yɛbɛyɛ ama because ɛno kɔ akɔbɔ wɔn nsa ano sɛ biometrics wɔ mu di ano wɔn sɛ ne application mu odu ɔnyɛ just anything nti wobɛhu lawyer a yɛbɛtumi afɛle saa application a yɛ dɛn ama wɔn yɛfɛle biribiara yɛma wo wie a yɛbɛbook ɛyɛ date ɛne time a yɛ sɛ wɔkɔkɔbɔ wɔn nsa ano so ayɛ dɛn ama wɔn nti wokɔ a na wakɔbɔ wɔn nsa ano na afei no yɛatwe biribiara de ayɛ dɛn ɛde aba electronically ɛso ayɛ dɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔrekɔ baabi a mɛka sɛ wo stamp wei na ɛbɔ mu akyɛ yie nhunu wei na wei ayɛ sei nti sɛ OPD ɛyɛ update a ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ no ɛwɔ hɔ a ɛyɛ update a ɛno no sisi asa apagya paa saa abɛnten ne yɛka na afei bɛyɛ sɛ 1 month ne 2 months nie no so no nsɛm bebrebe na ɛkɔ so ɛfa nkurɔfoɔ a sɛbi wɔn aba kurom a na ebi a wɔn abɛwo na wɔn wɔ nkora a wɔn yɛ British na mmom wɔn nware ebi wɔn papa mo so anaasɛ ebi koraa obi aba kurom a na ɔno so ɔbɛwo akora no akora nya no British passport no all right but akyire no maame no pɛ sɛ ogyina ne ba no so yɛ dɛn ɛso de gye n'asetena ɛno no sisei no yɛtwitwa nkora no British passport no mu na yɛgye wie so a ne yɛbɛgye wo so 2.5 na san sɛ akora na ayɛ dɛn wogyina no so a wode gye wo 2.5 no
nti sɛ de ama ne ehun sisi na akra no na ebia won deserve so obenya saa passport no anaasɛ ɔmo wɔ adwene bi sɛ adeɛ no akra no kwan fa so nya ebia nya akra no papa na ɛyɛ ma no a ɔmo bɛgye nam sɛ wo na akra no nyina so no so nti na abɛda abɛka ho nti ɛno na yɛtu atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛfo sɛ nneɛma bi sɛ no yɛ a monhu lɔyafoɔ na mo ansa na motu saa anamɔ no nti ha adwene yɛde gye nkurɔfoɔ number of cases a ɛkɔ no OPD ɛne enyan so nti yɛtu atiefoɔ fo ne ahwɛfoɔ fo sɛ wotu anamɔ bi saa ho lɔyafoɔ ebia ne afrɛ so sɛ bra interview ne bɛrima na woyɛ no mra interview a ɛno so tutu anamɔ no bra ɛyɛ BWF solicitors na yɛ no nyɛ dɛn ɛne wo nkɔmmɔ ne ɛhu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ɛne watwetwe nkɔmmɔ ɛhu aprɛprɛ wɔ ama wayɛ dɛn wakɔ interview no wei yɛ mu a yɛde ka atwa mu deɛ anim ɛna yɛka ho asɛm yi na sɛ yɛnya ntwaa mu a na sɛ afei na wo aba kurom anaa wonyam anaasɛ wahu obi a ɔpɛ no na ɔwɔ British passport na ɔne wo bɛyɛ dɛn bɛnyem a anaasɛ ebi a wonyam na deɛ wasan ama wo ba anaasɛ akra ne papa na wo so ɔyɛ ne papa na wasan ne din wɔ birth cert no so no nneɛma bebrebe na ɛsɛ wode gogo akwan mu na sɛ koduru baabi na sɛ yɛtwa passport na sɛ yɛka sɛ yɛgye a ama wo lɔyafoɔ so atumi aboa watumi akɔ court akɔ fight ayɛ dɛn ama wo ebi ne sɛ nipa no nyem na sɛ wo na yɛwo akra na wo so wɔyɛ wo ba nti wodi bɛkɔ birth cert no so a ɛyɛ sɛ evidence tumi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɔbaa no nyem na wakɔ hospital no anaasɛ ɔkɔ saa antenatal yi na yɛbɛtumi abisa sɛ akra no papa no wan a ɛyɛ sɛ ɔtumi kɔ odin na odin yɛ dɛn ɛbɛhyɛ so wɔn because saa document official document a obiara ntumi ntwe ho ma nso san sɛ ɔbaa wɔ nim n'anim no kunu so ate ase OPD nti sɛ nipa nakɔ antenatal wakɔ appointment akra nya ma wiase kra no ɔsɛ ne papa ɛde kwadwo mɛnsa wone ho abɛka sɛ nyɛ ne papa no kwadwo mɛnsa because paper no nyɛ nnɛ ɛna maame no kɔtwerɛ so ɛyɛ ade official document a mfa sɛ prior to ɔbɛwo no 9 months ago anaasɛ ɔwo yɛ di 2 weeks no start call saa appointment na sɛ wodin wɔ bibi so saa na te sɛ di mu nti ɛno yɛ one sɛ bɛrima no anaasɛ ɔbaa korɔ no a ɔne ne wo no ɔbɛma wo a wobɛyɛ application no later na yɛ sɛ wodin yɛ dɛn ɛwɔ saa red book no anaasɛ saa folder na yɛ create ma wo no wodin bɛtumi ayɛ dɛn awɔ soɔ na ɛno ɛda nkyɛn a ɔyere ne ɔbaa no wɔnyɛ mu nyina na ebi asɛbe wɔne no pictures so wɔne no pictures ebi wɔ ha mokɔ baabi motwetwe pictures akra no so ba foforɔ a yɛawo no kurom aso no sɛ yɛma kwan ɛma bɛma wotumi kɔgyina wɔ yere nkyɛn ma ne wo so akyɛ sɛ sɛ wogyina ne nkyɛn wontumi nyina ne nkyɛn ma ne wo koraa ebi a bɛma bi wɔ suro wo nyina wɔ mpɛ saa bɛma bi wɔ koraa so ebi a saa atema ɔbaa ne wo no in the heat of the moment no afei na akɔtwe camera akɔtwa wo no yere picture dabi ɛna bi wɔ koraa so ɔbaa no wo wie koraa so a na wɔn sisi na wɔn so bebrebe nti ntumi nkɔtwitwa pictures bi for anything but yawo akora na wie no sɛ ɔkɔsra wo yere wobɛtumi na ɔyere twa picture wɔne akora no ɔkuta wɔn nsa so wɔne ne twa picture ɛno so di adanseɛ afei na birth cert nso ayɛ dɛ abɛpii so nti sɛ wokuta saa evidence wei nyinaa megye di sɛ ɔlɔyafoɔ ebɛtumi atwitwa agye wo nti wei yɛ ɔmo a afei na wonyem anaasɛ wo yere ne nyem a ɔyɛ dɛn ɔbɛwo nti na wode wei nyinaa gu akwan mu na mmom sɛ wei nyinaa ngu akwan mu ɛna gye sɛ yɛafrɛ wo interview anaasɛ yɛtwa mu a ne nyinaa so bɛhu lɔyafoɔ a yɛbɛtumi ne wɔdi nkɔmmɔ ne yɛhu asɛm no na yɛayɛ dɛn na yɛakɔko ayɛ dɛn ama wo wate aseɛ nti OPD update a ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ no no bɛda ɛwɔ hɔ no okay, powerful. But before you call your topic of the day, so I think Andrea said in many OBD in common concern about some Kenya who on no problem pie on in Nipananium, but in Nipani on Nipano outside land and on so land and Aquese Albano Enyan who Elwo Yano from time Obano call hospital na didn't went to Mininanko or Yano so to Minquasan, I didn't say Banner said. Onfa picture bi anaasɛ bibi saa mfa mbla ɔno no ntumi enye bibi saa na wadawolma obetumi DNA nko a ɛde akɔ kele ne case ana wadawolma OPD meda say any question a very important question
Edi kan no mepɛ sɛ mekyerɛ mu sɛ ɛnyɛ sɛ kyenkyena na oyere nkotwa picture anaasɛ ɔbaa no nkotwa picture anaasɛ sie ne sie ba yɛka sɛ baabi a o build o case a wobɛtumi de aka ho na on sɛ DNA ɛnyɛ legal requirement gidigidi sɛ kyenkyena a home so to aka sɛ yɛngye di sɛ ɔbaa no yɛ akora wenti kyenkyena afa DNA ɛbɛkyerɛ so na mmom sɛ wowɔ akokoduro na ofiri sɛ wobɛyɛ DNA a DNA deɛ supersede biribiara biribiara to atwa because ade ne nneɛma ba no ntumi nyɛ ho hwee but obi wɔ hɔ a yɛkan na ne culture koraa ma ne kwan saa anaasɛ gyidie anaa ne religion ma ne kwan sɛ ɔnyɛ dɛn ɔnkɔyɛ saa ɛna saa nneɛma wei nyinaa no ɛbɛtumi de awareguo koraa aba ebi koraa na ɛnyɛ nnipa asomasi no ɛba but nakoma mu deɛ onim sɛ ɔno ɔbaa na ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ wobɛhu sɛ afei no akɔfa wɔnyɛ ni ayɛ dɛn aba efie bi mu nti na wei nyinaa no ɛnhyɛ da ɔmo dwene ho a ɛnhyɛ da nyɛ mmara gidigidi because obi wɔ hɔ a ɔhwɛ akorakora bɛkyerɛ deɛ nka papa na ɔyɛ dɛn ebi a ɔwɔ no so because mmerɛ bi atwa mu koraa na DNA koraa no yɛmma ebi asɛbe wɔ lɔyafoɔ mbuki ma wo ɛna ba a lɔyafoɔ koraa hu results na ɛwɔ mu no anaasɛ ɛni nkurɔfoɔ bi a na kane no yɛ home office foɔ no a na ɛyɛ dɛn ɛyɛ because na ɛtumi tete awareɛ nti ɛba na sɛ mo sɛ nyɛ no koraa wobɛyɛ dɛ yɛmfa ma wo ba ebia yɛmmɛka asɛm no pɔtee sɛ yɛhwɛ mu nyɛ hu sɛ nyɛ ɔba na akɔsɛe fie anaasɛ akɔsɛe awareɛ a na biribi saa so nti ne nyinaa ka ho bi na ɛnhyɛ da nyɛ legal requirement no so na mmom no sɛ duru deɛ ɛden a ɔmo nka nkyerɛ sɛ kyenkyena afa bra but ebia wo fi sɛ no adeɛ metumi yɛ prove beyond doubt sɛ ade no yɛ mmea mebɛnteɛ na mɛyɛ wei akɔdeɛ a fa wode kɔ awopidi ɛtwa biribiaa mu ɛyɛ woba ɛtwa biribiaa mu so ade aseɛ okay all right na menhyerɛ ɛne nkyerɛmu wei no abusua so BWF solicitors yɛne ɔmɔtwetwe nkɔmmɔ no lawyer flank ɛna anɔpɛ yi ɔde ato fam bɔkɔɔ de amɛnti anɔpɛ sɛ wotie yi na nkɔmmɔ yɛ adwetwe ebi a bibi saa fa wo ho na saa anɔpɛ yi wobɛhia ɔmo service a mɛsɛ anɔpɛ yi a bɔmmɔde hwehwɛ mo kya kwan wɔ 4th floor Annan House 4th floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters na wabɔmmɔden afrɛ no ma wei wodu ɔpɛ from ɛwɔ 020-849-37340 020-849-37340 na wafrɛ na wɔn a wɔatwetwe nkɔmmɔ na wɔatumi aboa na wɔn kata asɛm yɛtumi aboa ebi na yɛkɛn wɔba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi gyina so na wo so wonya wɔn krataa ne nyinaa ɛbɛba no sɛ lawyers na bɛtumi aboa na biribi asɛ tumi nti bɔ mmɔden no kɔ na yɛmboɔ na wɔn nso tumi gyina wo nan so nti anɔpɛ yɛatwetwe nkɔmmɔ join in na tie nkɔmmɔ no bi na wɔn nso fa w'adwenkyerɛ fabra law afei yɛmbɔ nwura mu na yɛnhwɛ topic of the day na afei yɛmfa no so nti nsi mu adawɔma yo opidi mekyia wo ne atiefoɔ bi mu ɛnɛ topic a yɛbɛkɔ so no ɔse obetumi apply ama ɛyɛ ne spouse sɛ woyɛ bɛrima na waha sɛ ɔyɛ ɔbaa na wobɛtumi apply ama wo ho kani abɛjoine wo ɛwɔ kurom anaasɛ woyɛ ebi a naturalized na woyɛ British citizen na wɔ armed forces mu a obetumi ama wo yere ayɛ dɛn abɛka ho ana topic wei no very important yɛnti important before bet was no ma engineers no on checking medin ma me na em say medin no ye omo de edin fofo bi na to ento omo check ma me na yɛnto aso lo ya me nhyerɛ me dama ase pa yo obidi nti yɛto aso no na yɛka sɛ topic wey very important because nkrɔfo bebree ɛna ɛpɛ sɛ ebi a ɔmo tu anamo bi ɛyɛ den ewura ɛyɛ armed forces nim na sɛ ɔmo tu wia ɛno akyi no what next anaasɛ eduru hɔ a sɛn deɛ ɛbɛyɛ no ɛna ewu bi wɔ so a ɔno so yɛ den ɛwɔ adwuma no mu dada ɔnhunu deɛ ɔnyɛ no ho anaasɛ sɛn na obesi ayɛ no nti sɛ ɔta nya questions bi si a na wabɔ mmɔden sɛ
ode bɛyɛ topic no wabɛka ho asɛm na aboa nkurɔfoɔ ɛfiri sɛ ɛba topic bi sɛ a OPD yɛwɔ nimdeɛ no wɔ hɔ mmɔɔ so kakra ɛsiane sɛ me a mete ankasa no koraa no mayɛ British Army 6 years ɛna mete ano nti yɛwɔ practical experience ɛwɔ mu ɛna ɛno na nkyɛn no so no mmara no san yɛ dɛn ɛtaatoɔ nti deɛ yɛkyerɛ mu no sɛ obi wɔ hɔ a na ebi a wabɛduru kurom a mpo na ɔde ɛyi na ɛbaayɛ ebi a leave to remain wɔduru ha no nneɛma adwumasɛm bi a nhyɛ da nkɔ yie ne saa nneɛma no ɔpɛ sɛ owura ɛyɛ British Army mu anaasɛ owura Armed Forces no mu a obetumi ayɛ dɛn awura mu obetumi akɔ recruitment centers ɛnɛ no eniwo bebrebe ɛsiane sɛ obetumi ayɛ biribi a online so online na wakyɛke sɛ woyɛ dɛn ɔyɛ obi wɔ koraa sɛ ɔte kurom adada ɔwɔ ne nkrataa mpo nanso ebia na ɛyɛ ne fɛ ɔpɛ sɛ ɔjoin ne Army Reserves a ɛno so obetumi ayɛ dɛn ajoin ɛno no sei no onyɛ regular nti yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ da bia ne hia ebi wa hia wa na ayɛ dɛn na akɔ ebi wɔ koraa so ntumi nkɔ a wontumi nkɔ because yɛbɛ hwɛ number of days a wokɔ ne ayɛ dɛn ebi a yɛtua wo ka ɛna ɛde ebi a bɛkɔ bi ase wɔ ɛde yɛde ma wo ebi wɔ koraa bɛka sɛ mo ɔkɔ baabi akɔyɛ biribi ɛno so wokɔ bi a wokɔdi some days a no so yɛbɛtua wo ka kakra na mmom ɛnɛ no topic nankasa gyina ɔmo a ɔmo yɛ regular no so a ɔmo yɛ dɛn ɔmo wɔ mu no ɔmo wɔ army nim no army no obetumi ajoin ojoin a wobɛsign wɔ contract wosign a memfa ne sɛ the least time a wobɛtumi afiri mu yɛ sɛ wayɛ wo 4 years ayɛ dɛn awie na woba ha na sɛ ebia meka sɛ ebia wokɔ recruitment center no sɛ wokɔ recruitment center na wokɔhu mu a yɛbɛtumi ahwɛ recruit you na process no wokɔ a ebi ne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ sɛbe o passport no wɔ biribi wɔ mu anaa kan no na nka aba as a visitor wɔ 4 months a wɔ 6 months na ba wɔ 4 months a ɛtumi yɛ dɛn ɛma kwan ma yɛ dɛn wura mu na sɛ wobɛyɛ biribi yɛfrɛ no bab test no time da so nti wowie na time no so abɔ sɛ computer na ankasa yɛ dɛn amaake nti depending on marks a wobɛnya no ɛnna bɛyi ɛyɛ jobs na yɛ dɛn abrɛw nti wo sɛ ɛbɛba na jobs na ebi a or you RSC bi a oyɛ logistics supply ebebem ebi a dentist bebem nneɛma bebrebe nti o marks na abetwa no bɛkyerɛ adwuma do no abɛyɛ den ɛbɛba nti after that no it's okay ebi a wapaase nti ebi a wokɔ ha ebi ebɛmo akɔ ha ebi a wokɔ ha ɛno ɛda nkyɛn wi a yɛbɛmo akɔ obɛyɛ training sɛ bɛyɛ abɛkɔ selection wokɔ gotumire ka bɛyɛ nneɛma bebrebe teamwork saa nneɛma no nyinaa bɛyɛ oyɛ yafo awie fast forward yafo awie waba wapia abɔntene now wo sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ dɛn wokɔkɔ ware na wokɔfa ɛyɛ o partner ɛyɛ dɛn ɛba o partner no ebi a wɔwɔ Nigeria anaasɛ ɔwɔ Ghana nti first of all sɛ wobɛyɛ application no koraa no ɛyɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ appendix HM forces ɛhɔ ɛna mmara no wɔ na before sɛ wobɛkɔ so ayɛ application no ɛyɛ sɛ wohu sɛ ebia suitability requirement no kwa meet ansa so nipa na akɔfa no free Ghana aba ha no ma ha ɛmɛyɛ den ɛmɛyɛ deported no da ba ha ɛmɛyɛ criminal activities via pen so nipa no ɔma ha ɛbra ɔntwitwa ntro bi ɔnyɛ nneɛma a ɛmfa kwan mu ebia sɛ wɔma force representation bi ne saa nneɛma no nyinaa ɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa ansa sɛ nipa no suitable saa de ɛnyɛ den ɛnha n'adwene wahwɛ no awie now ɛdeɛn na wobɛyɛ afa ho sɛ nipa no ebia wokɔfa no aba sɛ wopɛ sɛ wokɔfa o partner ne ba eligibility ɛsɛ wohwɛ sɛ nipa no eligible anaa saa requirement no ɛna yɛbɛbobɔ so yi yɛwɔ relationship nti ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ nipa korɔ no ɔyere nampa anaasɛ onipa korɔ no ukunu nampa na ɛdeɛ na ade bɛkyerɛ wobɛkyerɛ ɛyɛ o marriage certificate na marriage certificate nyɛ no nko a ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ relationship no ɛyɛ genuine and subsistent ɛkɔ so egu so nyɛ sɛ wabɛduru abie na asɔ kɔware wɔ baabi ayɛ den
aba nti sɛ wotumi show ɛyɛ relationship no na obi wɔ ha obi duru awie no ɔnware wɔ Ghana ɛna wabɛduru ha sɛ wobɛduru ha na wɔ ha na afei na ohu ɔbaa no a mmara no mu no yɛ sɛ ɔbaa no wayɛ dɛn wohu no physical because woyɛ application na yɛbɛbisa sɛ ɛbrɛ bɛn ɛna woyɛ dɛn hu wo yere na yɛsɛ bisa sɛ ɛbrɛ bɛn ɛna relationship no yɛ dɛn ɛstarteeɛ ɛna ɛbrɛ bɛn ɛna mowareeɛ the first time a wohu wo yere no wohu no nti wohu na kyerɛ sɛ wonya hu no nti ɛyɛ sɛ wobɔ mmɔden na ɛneɛ ebia wobɛkɔ Ghana na nase Nigeria akɔ ɔbaako akɔsra no wavisite no na yɛhu sɛ ampa wokɔɔ wo yere yɛ dɛn wokɔɔ no hɔ wokɔhu no mowɔ pictures a wobɛtumi de akyerɛ sɛ wowɔ communication WhatsApp communication so a ɛno nso wobɛtumi de akyerɛ sɛ letters bi koraa na ayɛ dɛn wo sende ɛma na ɔno so wobɛtumi de adanseɛ sɛ nipa no ɔne no ade no yɛ dɛn ɛɛkɔ so ampa akɔ Ghana wakɔ ware no aba wobaeɛ no mode photos no akyerɛ mo marriage certificate no akyerɛ sika ebi a wo send no remittances no wagye ebi a saa mombo statement no ɛde akyerɛ sɛ ampa nipa asomasi me ne yɛ dɛn ɛwɔ hɔ a yɛware ampa so nti wode ɛno akyerɛ wie a na ɛsɛ wakyerɛ relationship no sɛ ampa biribi kɔ so na sɛ ebi a memfa sɛ wɔne na wo so a wobɛtumi de akra na ɔka wɔn na sɛ nkra no ka wɔn birth certificate so ayɛ dɛn ɛtumi de akyerɛ sɛ ampa nipa asomasi me ne no wɔ mma koraa monhwɛ nie mɛyere no na mpa siesie na ɛno so ɛna nkyɛn no ebi a obi wɔ so bɛka sɛ oh na Mr. Frank ebi a me nso ɔbaa no koraa no na me ne na wo dada ɛna meyɛ dɛ bitu kwan nti ne nyinaa no sisi me bɛtena so me nkɔ ofie da nti me pɛ sɛ mekɔfa ne ba ɛno yɛbɛtu fo sɛ bɔmmɔden no ɛkɔ dan wo baako bi bra na at least yɛnwu sɛ ɔbaa no wahu no ne saa nneɛma na sɛ sɛ wobɛtumi akyerɛ so sɛ ampa ɔbaa no na wo nti wo ne no ɛdi nkɔmmɔ mmerɛ biara sɛ mɛma na wɔte sɛ siesie ɛnyɛ ɛyi o yɛ bi mba bɛware o siesie mɛsɛma bɛyɛ sɛ efiefoɔ nyina nim dada nti ɛno no saa no ɛduru saa no so na akɔware a ɔkɔware na wode saa nneɛma nso ayɛ dɛ aka ho na ɛtumi adi mu ama wo nti yɛfiri relationship so a yɛfiri biribi ebi a ɛyɛ financial requirement financial requirement no ɔn sɛ ekurom a no yɛmfa asogyafoɔ ɛnni agorɔ ɛne yɛmfa family so nyɛ dɛn ɛnni agorɔ because yɛnim sɛ ohia sound mind ɛna ade ayɛ dɛn wode yɛ adwuma no because sɛ da bi a yɛkuta tuo ne nneɛma obi ɛdwendwene kakra bi na sɛ obi yɛ depressed kakra bi koraa ɛtuo koraa ma ne nkuta because yɛnim sɛ life round ɛyɛ dɛn ɛhyɛ mu ɛtena bɛtɛn sɛ wayɛ no ho biribi nti sɛ obi wɔ adwendwene kakra bi a one yɛma wo nkɔ guard because wokɔ guard ana wonya tuo ɛkuta anaasɛ yɛma wo nkɔ exercise because wokɔ exercise ana bɛnya tuo ayɛ dɛn ɛkuta yɛma wo nkɔ army because wokɔ army hɔ na bɛnya tuo de adi nsɛmmɔne so ate aseɛ nti army no mu yɛfa yɛ mental issues very seriously because woyɛ rough a weapon ɛbɛ obi nipa no bɛyɛ no ho biribi nti yɛ a yɛnsi yɛn ho kwan sɛ yɛpɛ sɛ yɛabusua ba yɛn nkyɛn nti sɛ wo a amem no apɛ sɛ wɔabusua ba yɛn nkyɛn a yɛnhyɛ da nhwehwɛ nneɛma gidigidi biara because yɛnim sɛ ɛyɛ sɛ wodɔfo bɛka ho na wotumi anya sound mind ɛyɛ dɛn focus wɔ w'adwuma no so nti woba financial requirement ne saa sɛdeɛ nkurɔfoɔ ɛtuatua a ɛyɛ yɛka sɛ threshold 29,000 ne wanwan no amɛfoɔ deɛ no ɛnte saa kane no ne yɛ 23,500 almost yɛ baasise no as of 11th April 2024 ɛna mmɔde akɔ ɛyɛ 23,496 per annum sika a wogyeɛ no because I believe sɛ ɛno koraa saa na ɛyɛ sika ebi the lowest income obi ɔwɔ amem yɛ dɛn ɛgye newly qualified ebi a wɔafɛn de wɔafiri training ayɛ dɛn waba ɔbɛgye nti ɔmo de sika no ba fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi ayɛ dɛn ama ne ho kani ayɛ dɛn aba saa nti sɛ saa financial requirement no nti na ɛyɛ dɛn ɛwɔ fam no ɛna afei so sɛ obi a ɔwɔ amem pɛ sɛ ɔkɔfa ɛyɛ ne spouse ba saa IHS fee na yɛtua no amefo spouse ɛnka ho
untua bi Muntia. yes kakakaka untua if fill form no na say application nam so yes submit dey bi a ma okwan ma say bi a chinchin a pop up say as otua IHS fee a Yeah. odi tua utua omo abesan yeden a refund ama I found it there. because your person you tua no mo refund ma ebi also a emma say tua and why they would tua nti we nyina ye enema a eye nema bi a o eye mfasode ma amefo no obetuma yeden enya no so easily ɛna afei so no ye koye nima obesan akọ eye accommodation no ame nse nyina nim say o barracks se wo barracks inside a obi a one room na ebia o bathroom shower so no akane ade na mom nam say akoye say floor no so no ebia akoye mema nko ana se bi si se untimi hye da mfa o yere mehye ho se ebia sa wo nko a wo de ho sade a oba immigration rules no mu na on say wo one bedroom kra obetimi na o yere ayede ashare into accommodation so one bedroom kra but the good thing about me when say so wo army ni mu a na wonya kasa opese okofa o yere ba ye be ma accommodation sisi so wo maka won na ba ye be ma accommodation betimi ayede accommodate ono wo mani nyina ti se mfa se ne ya na wo wi army ya post you e bia de wako o regiment ko du regiment na so say o me ma ware me pese mkofa me yere ba ne ya busa o okay ene o mani yesen ebia sei ne ayden ya ma odan na before so yere ne kra baba no si nya adan bi ma wo mpa ano aso akọ ame welfare okwa wo mo abebo letter kama e de eye udin o army number okuta wo no ya to letter so ya kire regiment awo ya kire eye wo de wo ye ewom na ya kire wo yere nso din wom ene ne passport number nyina wom se ni partners yes na yere yeden ebe ka no ho na oba ha se no yeden obetena ye wo ba bia ya pa mo a o mo betena o betre letter kama ma ansa kwa na ebi kura wo yere na yeden aba because okoje visa no mpo a sa letter no e ka ho ene e kodada abre bi kura na dan no kura nyamfa ma okay. Dan kra wo pele nyamfa ma because oyere ne mai okoje abetena bia obi wo ha na okoje kra na ne yere no o ma ne mba ba okoje dan keke na o de ai den at the play man bo play man keke nti ye hwe ye ma saleta no oyere ne visa ba na afi ya pe dan na den ama na maba tram nti accommodation side no nti ebi wo kra na say the civilians show tenancy agreement no army mu no a bit my letter keke free welfare offer no mu dia dance say ampa say because army there what na be a 1 year 2 years about 2 cc e bia kwa ko ye transfer akwa anase kwa anase wan kasa kwa bitwa kase area hana metene mempe anase dan we na metene mempe me pese me yeden me ko area bia me ko asi nti tenancy agreement ya na ye document bi a wo no anse ye do ni ahye na ye show the same nti ebi wo ha ye betima ma wanu bi ebi wo so aleta na keke na de ko na ya mani pa na ye den aba nti na accommodation side no afi yanko English language nti se o ye o spouse no eba so hia English language se ebia wa ye degree and that's why na masters are fine obetima use se woni sa anima we nyina bia se nipa no atwere minimum of A1 so na wetimi eden de meet English language requirement na or the ebe krom ha say and na your countries be also so we tuberculosis test which Ghana then account yes or partner no man ko tuberculosis test na or the certificate the can na application no so then eba na the eligibility wo mu say army for no most spouse no ye ma mo tot and 2.5 bia okoya 5 years na there e dey aboma and after 5 years no wotimi then a win the free leave to remain na na okobonim
nti OPD de den ɛwɔ hɔ no Ewo aha bono. de yɛkɔ so naa no yɛ Yeah. nneɛma bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi de den Yeah, very fair. ahyehyɛ mu nti na kyerɛ sɛ ano asi. Yeah. Yɛnhwɛ accommodation no. Accommodation no ɛba no saa na sɛ yɛde ma wo a ɛyɛ wo as a person na wobɛtake cost of charges no anaasɛ ɛno amina na ɛfa ho ka. Ɛba no saa no ɛno no ɛte sɛn. Yo OPD meda ase army accommodation ɛka no ona wobɛtua na mmom ya aban no ɛbɛyɛ den a subsidize ayɛ den ama wo wate so pa na in fact wakatua koraa ama no na yɛate afiri mu. Oh, okay. Wakatua mmara koraa na yɛate afiri mu dadaada nti sɛbi wowɔ amene mu na ɔyere ba a na wamana yɛ awerɛ wɔ saa nneɛma wei nyina wɔka sɛ ebi asomasi wontua ebia wontua but wotua so nti wakatua mmara na yɛate afiri mu dada na ame yɛ adeɛ bi a ɛyɛ kama wotumi kɔ bi ɛnyɛ bad OPD ɛnyɛ bad koraa ɛsan sɛ ɛbɛtumi ama wɔne da fam a wobɛtumi asave sika ayɛ nneɛma ɛsan sɛ menyɛ sure sɛ obi te London kurom a anaasɛ wɔte UK baabiaa kurom a baabiaa wote 3-bedroom house a anaa 2-bedroom house a ebi abɛtua £178 anaasɛ £200 bosome wɔn bi da so obi te 2-bedroom house anaa 3-bedroom house na otua 278 anaa £178 untua water bill untua council tax they will try your energy we use electricity no gas so anti accommodation side so no and so and depending on or family size family no more you do no na omo upgrade you family me you do say o ma doors 5 bedrooms o ma doors 4 bedrooms so o ma no bro so obusian doors so a you bit mama o dan me no. Oh, okay. What I say? Wow. And the advantage ɛhɔ so baako no nti accommodation na ɛsɛ hɔ sanity. Okay. Right. So no. And Frank idea no nti enkomo ye twetwe tell me din kan no waka ni nyina eba na amia ono wodin kan mo hu se ono na ami no wa famu nti ono no eba na ami mu a oyade no wonder say osan ye lawyer nti ende eba na hon dia oya campaign ebusia 020 82260 484 020 82260 and 0777 1950 989 0777 1950 989 no so number sa obetumi afre na wakyerɛ wadwene pe bi ahoma atum obetumi afre na wakyerɛ wadwene na so question bi pese bi sɛ law na afre no ɔno so etumi eyi ano de amonti mesro number no bi 020 822 60 484 020 822 60 484 na wafre and our WhatsApp line so 0777 1950 989 na wafre na bibia so to me ayakama BWF Solicitors na anope ye no mo twetwe nkomo nta anope nkomo no yetia nti wo bi opesa wo join amia na kyese de wo ho no benefits a wo betumi enya wo no na edara na madam fo bi ka se so opesa wo join amina na se ura aminimu a yewo normal of years bi a ukomu a obetumi akasa okay metwa years we mu awia mpese me film na lo mpese me bi so saa years no wontwa nwie a bibia ntumi nsi ukama wo mfirimu ana apart from say bia saa years no we twa wie no wontwa saa years no I think say is it 4 years saa 4 years na mu na bibi nsi a wontumi nyina saa de nso nkasa o adewe nti ebia me pese me resign whatever ma Yo OPD me da se biem ame no uwuram a yenya fawa obesan ɛyɛ wo contract te ɛyɛ 22 years
full veng near 22 years. So 22 years ni no mfi say oh ahoden na betimi aya na ebi mama 2 years bi aka no asan den. Aye. Enna the least I betimi free mu so aye 4 years. So then I can the 4 years ni bedru so. Na ofi so be free mu a ame no emrada ho discipline eno de me na ada. Ah. Ontimi nkasa wasori echena mesi me free. Unless BBS meba ho, but me do start from baby. And she said, if you say 4-year point, no be free more. Udi 3 years na why then abom mpanyifo amane na wako sign say me pese me free me 4 years so na afi no ma afa so ama preparation bia ebe fa so a obetima ya den obetimi e de free. And I say 4 years nanso ebia wopra na untimi nya amene biem meka say ye bia wako Afghanistan ana say sebe wako Ukraine ana wako normal exercise mpo wo UK ha ba bia because every year bia no ebi wa April bia wo mu no ye kokodan wura mu kakra so kokoto akodan wura mu kakra be say 30 days ni ade so ebi na say bia do wako Prairie ako Canada akodan wura mu be 34 days na sebe ye tutututu 2 year training na say ye hwehwe na wo see free car ni na track ni na wan lande na wona mabu ni an say untimi mfa ntumri ka biem untimi esa exercise gidigidi ni biem na say bia ye ma medical discharge anu de betima ma medical discharge na no wa free muntam dan wo 4 years na September esa na ahye because untimi nya hwe na ube free mu so a na mo training a ye de amaw e wo kromu a hawa ebia under 3 minutes ubetutu rafo ta na wasan hyehyɛ ane wonhunu niema bi wo sane ma wodi empese obi be free army na no kwa kwakire no abontene na sebe obekwa ko yusu sa niema ni ndie na wasua no akodi nsamfo ni nti ene nti na yeso pese wo free mu a oma notice na omwa wo shaw out kakra no ma kyerɛ niema ye obi bi o wa friend resettlement nti se o ba be free mu a na wakosa bia no na ye kyerɛw adwuma we na wo ho we so bitima ye we bitima ye we plumbing dia opese oku school a okay school na akono ebi apese okoye nursing ye bitima ye den aboawo ama ye twea school sama no akoye nursing no ye bitima ye no okay me nko ama nya bi because lord ye say lord okoye lord ya kono ko stress ka ko be nursing ye nim say obitima aboa nkro abe we abe sala say nursing ko bu okra wa amena mu a yitimi ma no kon nursing no anaso amena ti ma koye radiography course okoye wia nse wo army hospitals ho na wasa abege adwuma wo mu na say wo army but say na wo say wo ye den wo ye so wo hunu nti ni nyina ye den e wo ho nti emra wo ho unless we pra na wontim nye den ento aso a na wo mo no ebe pena ma ye den we fra na say wonya problem bi ni fa say wo free mu a ene na wo free. Okay. No, Nyamisho, my next question. Aminu, who remember say the kind of a banner say family, one of family etia. Nkwala, relationship between you and your family no eti saying who benya na say the wope no eti saying wadauruma. Me that's the question. Relationship in the ubenya ade ba ko e de wo army nim no class no say omo mfa abusua ni agro kwa se meti asisi na bibia me say ebia say da bi ogu obi adwuma so but army no se oba na wa appointment o kan ya ba ma kan okay obi ani fe de na fa na den fa no ko
So ɛna army camp bia no ya na normally ɛba ntɔtɔfiafia nkran ketenkete na ɔmo nyiri ba na ya na yɛwɔ nursery wɔ camp hɔ nti wowɔ akra wo sua paa wodina ɔyere betum na akɔ da bia ɔayɛ dɛ yɛyi nti sɛ o biribi na ato anasɛ biribi meba anaa meyere sisi a straight away yɛbɛma akwan sɛ wowɔ exercise so koraa anasɛ wɔ baabi na biribi asi wɔ fie a ɛhɔ na yɛbɛma transport abasisi yɛ popopopo na ayɛ dɛ na wokɔ no abusua deɛ yɛmfa nni agorɔ wɔ a mem ɛyɛ top notch na relationship na yɛka no unless say bia ɔno sɛ duty calls ɛno deɛ yɛfrɛ wo sɛ yɛkɔ baabi sɛ deɛ a wobɛyɛ dɛn wobɛkɔ sisi menyɛ example nkyerɛ meka sɛ na mewɔ a menim no na yɛse yɛbɛkɔ Canada prairie no so ɔno sɛ Canada so deɛ awɔ bɛkɔ dan wuram bɛyɛ 34 days ne ade hɔ na abɛdware hɔ na abɛnoa aduane kakra yɛ nneɛma biara ne ade na moyɛ twani saa unless say saa days na so ansa na ayɛ dɛn maba back to barracks na bibisa na okɔ so a ɔno sɛ wokɔ a womfa wo nsa nka wo sika because wodidi wɔ hɔ wɔn wɔmfa nsa yɛbɛsan ama wo kakra to wakatwas because we're free UK and I will serve you outside the kakra nti ana obi apɛ sɛ wɔkɔ ne ade na wopɛ sɛ wɔkɔ bi ne ɛsɛ bi a wei kora deɛ da bi wei deɛ wonkɔ bi na wɔtu kan akɔ Ghana na ma agya abrantepa ma akɔ ware me ware wie ya onu ya 2 days yɛsɛ masa ɛsɛ next 2 days na papa ɛsɛ ɔwɔ yi obras not ɔkɔ Canada so what you say nti yɛhia wo ɛsɛ ɔyɛ dɛ wotwa ticket anaasɛ wo time no nso kora wotwa so na ayɛ dɛn ɔba gye sɛ bia bibi kitikiti asi ɔso wɔ problem family issue ba problem bia ne wa ɛdeɛ wobɛkɔ ba sɛ wowɔ family problem de ayɛ ma nkɔba yɛbɛtumi afrɛ anytime bia so kɔsɛ adwuma no the boss baako bɛka kyerɛ sɛ 24 hours adwuma no ayɛ no saa ne yɛtua wo ka so nti wobɛtumi apɔn akɔ fie 5 abɔ akɔ fie nanso wowɔ hɔ a bi ɛsɛ 7 yɛhia mo sɛ yɛkɔ a na sɛ yɛhia mo ya wobɛsɔre ahyɛ wo nneɛma na wayɛ dɛn na wakɔ nti relationship deɛ ɔmo balance ne ma yɛ because wonka sɛ ɔyere hia biribi anaasɛ wɔyere kɔ appointment na wo sɛ wopɛ sɛ wɔde ne kɔ ne yɛsɛ yɛma wo nkɔda yɛbɛma wakɔsisi a wosrɛ kwan a sɛ woamma notice kora ne ne ya na biribi asi na ɛsɛ wɔde ɔyere ne kɔ a yɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa ama wakɔ sɛ wonni hɔ na sɛ ebi yɛde wakɔ baabi yɛ deploy wɔ baabi na ɛsɛ wɔyere kɔ baabi wɔyere n drive na sɛ biribi si a ɔfrɛ wife a yɛbɛtumi ama driver ɛde wife akɔ ɛde na ayɛ dɛn aba so ate aseɛ nti ɔmo support yɛ ba family a ɔmo support paa ɛwɔ hɔ so ɛna sɛ discipline ne nneɛma yɛde ahyɛ wo mu no wɔn nso ɛmɛma wahwɛ wo yere yie ɛne w'abusua yie wontumi ne nsɛmfo biara sɛ wonim na ayɛ rɔfa ɛne dan no a yɛde ma wo no a wowɔ akɔfa ayera baa ne ntim no yɛbɛma wo single room wɔ barracks or inside sɛ kɔda hɔ na wo yere no ɔmantena fie hɔ na wosua nyansa wayɛ dɛn nti na ɛsɛ deɛ wɔwɔ no but ɔmɔboa family paa ma relationship no yɛ dɛn ɛkɔ so kama wow egu so ebusua said me kind no aha yɛ Rainbow 92.4 FM yɛne BWF Solicitors ɛna ɛtwetwem kɔmɔ lawyer Frank ɛna ne ɔne yɛn FRM education nti said me kind obetumi afrɛ wɔ question no person obisa 020-822-60-484 822-60-484 and 0777-1950-989 0777-1950-989 na and also otumi Eddie aba awo okay my fa caller when hello good morning. Good morning. Oh, want to me engineer so. Okay. I'm also to me engineer so. Lo, my young share. Would be best also ana. I feel no. Yeah. For questions in Bisuba. If you say no so. The amount me until na.
odiverse so na ni na yekoyenim yo enti ye kan so na ye kiremu se senti se wo so wo krom a na se opese wo join ya me ne dia na wabomodin se eya obeyeye wo exercise kakra ne sa ne manema no na ye bia wankasa so no on say ye krom fo yen hye pɛ checkups a nti se wo ye checkups ansa because okono mu nya kase bibisi ya betima ye den aha wadwena se wo entry no nti obomodin na wo ye checkups abamu ohu niema ewo mu anase bibi ekoso na obetwiti a na watwiti ansa so na afieso no wo apomodin watretenem o ye exercise na otututu meka because ese umiti standard bi ansa no mo eden afaw so se wo ye obi a o ye training kakra na wakoma wo ho a obeye okay obetimi ajoin esanse apart from selection na okoye no anya theory side no kwa na abeye obetum meka so obetum meka na meka no those days na 10 minutes 30 seconds ena obi ya ye age no o de se wanyini bebrebe a na ama o bia o nya se ya nyehwe but unse age ewom so so opese eye omutimi fa from 16 years mpomrofo no de once de emra no na ye den ye nyini dada anase ye nyini kakra nti opese ko regular amena ebitima fa from 16 work officers no so free 18 kopem 29 years so na ya foul nti officers no ebia ne pakọ no wa okutani degree anase wa kunu school bi awie na ya foul na mostly no on say Ghana for no yes we free bi na aba na bibi ana bibi ka ya ko university awie o enso nam say wo pe ba bi ewura nti na waba na oba so a nkofo betime tu fu say okofa adwuma we de ebia no anya kwen nwura mu so nti kofa we de bia agmorofo no so mpa na san kofo bribe mpa ne wa wan se obo mo naturalism na utwa yenya de eyina ma no de obetima yeden aye yenya de ma na se watwa na aba na course o ma de obetima ye de opeso ye bia engineers obetima ko obetima ye logistics supply so baby with my infantry with my remi so bodu ma me na yemfa kola we ni wi ana maba obi a test me o say OPD bisa lawyer ma me say o education background enye good o so betumi we mana hello good morning OPD ba pe na ho to say adomnia hweye na aduane ne nsuo na nso wa the same thing adomna hweye ne nsuo ne aduane yala na me so me ho ye na ana pay wa be de na say o bibi e de me yintie we yo lawyer Frank mpacho boko there. Hello lawyer Frank mpacho mo na mpacho nso adom ne aduane ne nsuo yo lawyer mpacho me bra penny o dwumam na o tie emfie num ni na onya ne ho kane a oye yuyu ni na omokoye aware no wo fie na omanya asetena no na osanka ekoje settle status no but ntawantawa bi asimu pa enye asem kra edin tino omonya omutiasese wo so omo ejai omko omo separate ways. Number 2, first question obejai aware no okrum ha ene se obejai no ofie na ode aba no dia he na eye ana mpacho oja oware ne mfie num na ba mfie nsia ni na se omuja aware na retain right no obetimi enya settled status no straight ana se o se o retain na sana wanya settled status no pacho adaro malaya medasi yeah okay so first of all no our jaye no eno ejina moso mo betime ja wa ha ba ha de no ne bo no eso wo soro so na se mumie no nyina mo na se matena ha na se e bia Ghana no ba ko nkotena ho
ɛma ne ni bɛyɛ 12 months na baako nkɔtena hɔ a ɛnea mu gyaa wɔ ha ɛbɛboa na mmom sɛ baako nso akɔtena Ghana kan sɛ wakɔ akɔ hɔ a ɛhɔ so na mo ware so ambɛtumi asan ayɛ den ɛgyaa wɔ hɔ sɛ mo hɔ na mo ware so ambɛtumi agyaa wɔ hɔ ɛmfa ho baabi a mbɛgyaa bia mo gyaa a ne nyinaa no yɛbɛgye atom na afei no ɛba sɛ ɔyɛ EU ni no ɛsaa na wɔka no sɛ ɔmo ase na sɛ ebi ɔmo gyaa awareɛ no a ɔmo gyaa a na sɛ ne time no ɛnso sɛ ɔbɛyɛ yi na ɔmo gyaa awareɛ no a ɛndeɛ obetumi ayɛ retention of right na sɛ obetumi ayɛ retention of right so deɛ a that means gye sɛ mmaware for ebia 3 years awareɛ no di 3 years na ebi so a motena abɔ mu 1 year so when your documents kyerɛ sɛ motena mo yɛ na motena abɔ mu 1 year a na mmaware no so di 3 years a obetumi apply for retention of right ansa na wobisa sɛ obetumi akɔ straight away akɔyɛ ɛsɛ retention of right no woyɛ no wie a ansa na wotumi de apply for a settlement there's a sana as a econo as a follow sa sequence no Okay, lawyer, not just say worry, you know. If you know the apa ho, enti ontimi enware enya settle state, e kire okọ return and sana akọ settle no one. Yes, because our you know mugu ne dia so oni nipa ne tewo na moto ne ma pre settled ene bia ya ma 5 years na 5 years na so na moda so ware a eno de o kọje settlement na obe show o continuous stay o kromu a ye bebusa wo de ye bebusa bema no so de because no na ware na nipa na obegina no so de akoboni mu no so oni ni ho bi mu de a that means there's a retention of right in answer. Me patcho you. Sana na miche mu che no be no say o worry enfienum na so ntinka obetimi akọ straight na mo say eno beba ntime busa nti tie. Say awaye no enwi dia enfienum na so obetimi aye na ade mpatcho what ase a awaye no dia evan say agu a ne sa na ka sekrata ebeto so. Nti in other words they be enyanwi sekrata anya beto so nti 5 years na so na say obetuma kyerɛ sɛ watena 5 years na ne kunu no so akyerɛ sɛ nso ɛwɔ ha ampa ɔmo nyinaa kyerɛ ɔmo history na 5 years na ɛne sɛ obetuma gye ansa na ebi asɛ mogum aware kra mogu na ɔmo ntamu kana ebi ana ɔba no ne nkrata bi ne bia no wamfa amwa no nti ɛne na ɛsɛ ɛne de sɛ ne bi kyerɛ beginning no wafa saa kwan no so why atɔ ɛne yɛsɛ dɛ misi kyerɛ sɛ wontam ngo na sɛ onnya saa nneɛma no na sɛ ontimi nkyerɛ sɛ awareɛ no ɛda so wokɔ so deɛ a ɛne ɔmfa saa retention of right kwan no so why mate lawyer but that's a pa opd nyame sra me share what you know mate ɛya woman no ka kyerɛ sɛ ɛya mepɛ ne ti no why ne ti no na mepɛ one can say that we a guy. All right. Okay. So Lo said you kind you know na obi bi say age you can say education background obi so the message about Emmanuel or see what are the how do you call it age limits and also no be to me edi ewura aminu mienu so we can bo mama me na afi no mentio whatever you age limit no ejina ebia job role kra we den o koye so baby o kra na udi ebia 33 kra yam fa so by in general they beto aka say age it me say you tunu nyina abuma age beto aka say ebia obedi a ebia untime nko last age no 43 so by ye wo baby o a obekọ no yanji obi a 33 mpo yanji obi 35 mpo so nti say ejina de wo peso but oba emranum na say oka say ye ka age limit samo a ye from ebia 16 no nipa na maame depends on my consent na ebia 18 years old so eba saa kono de 18 ultimate run without or consent because what do you pay for so we na oko 20 29 see na emom se 43 na ye mfie twato okra ntimi run because ebi o na 43
no bi okra wo am nim dada no apie no osan den o san Oba. ba o different three bit masan den agye no Okay. aha nti age no hia me for no pa because e adwuma e ya akobọ adwuma empese obi kwa akoye na akwakonya heart attack na se wakobu ahwe aye den aku ana bibisa nti age no factor but obama omofa from a year obi o 16 with consent from the parents bit mama na join it but from 18 to 43 yes Okay. Okay. Right, and if you share education background also, and also at the same level. but was it Education background. Ebi a obi oha ne education background and share anye good sir, but on your pepper say obe minima on your bedroom and also at the same level. yo enam di kan say obey baptist oye baptist na ye hunu obi a janabre so Okay. nti ebi kura mass na wonti a ebi english no wetima den a etwetwe bi na okọ baabi nti se wo hwemu a higher kwan wonti men kwaka kan sembe bebe ma nan kuti awo bi foforo adwuma a oye den o ye wom so ha but ye wo adwuma bi wom a meme amete yi ebi ama me list so so atiase aha cause me no me dentist ene ma bebe le ba ma yi so enso na obi so coach me say wonim dinti a waba ha na afi na abaye ho bibisi nti o even though what exams na me amma wadwuma akase but hwe wo time ayeso de wura mu so ye because o ba yi o di 6 months na ba aka 4 months as saying nti okoye ho say wo twanti wo pewe bebe ba anhwa na wo process na delay na afi yes ya anwa na wo san ayeden o ye den nti ene ye wo niam no bi wo so a ebia enye bibi ebia eno so ya adusua de sa obaye den wo be fa so nti me koye logistics supply eno adusua wo but first of all no ade bia obeye bia no obedi kan military skills because so we soldier first and sana we trade aiden aba nti ye famu nyina mobomu a obekọ ye wo ba be ye wo training centers ye wo bi Winchester ye wo bi Pembright obekọ ye wo ba di baby abe bia nti mu nyina bom memfa nse me ne nkofo bi ne ko sha Pembright ye training ye wo first 3 months na wie mu wie an ma den mama ye passing out parade no nti mo pass out wo abeda soja wo ye military schools na wie ho ne ye tuo ne manko a etuo ne nwura mu da gem mo bopepo mo yesi mo ye ne ma che se ho na wan hwe abedwane abafie no so ha ho na bon se bema paalu osu so ati ase nti mo ye sa ne menina military schools no na wo sua tuo ne to ututuo no obeti metu ka be 100 meters wa bre no ana se 200 meters wa bre ne yes dawo target up boom target down what as nti hwe breathing so to me breathing na osisu na pan o hit the target no nti ni nyina ye test when ntimi anya da se be back to produ akowachi na oni wo mu a ye fa wo mu e bia last month and last 2 months asa astati aba ana se no so when ntimi anya den ne ye pam wo ne be chiro no nemo utimi ye be nyina awie na wo ye den o pass ye first stage na na military skills na obi ayi sojani bi abaye saade ni bi and sana mo pass out ya ese obi amonko fi nkodi 1 week makodi 1 week and 2 weeks mo di wi a na wo kosua wo trade no nti me de mo example a me free Pembright no na me call deep cut me call Defense School of Logistics nti ho na abekọ na wakwa kosua wo trade no how I supply nema den na nema free a ebitima kwa Afghanistan beko wan beko ebia Ukraine ebia beko hene adien na oye chese ubesua nsa ne mani nyina na wasan ye exams mo ye exams a eno so wan pass dia also be hye was aka wanem and this animal because yes you need to know your trade to wie no a ne ho na ankasa no ya san chiro driving ebia car for car nketo ebi wa wie no na afi ya san wo so se me say because trade niam bebe wo so jani so timi bibia bi so to trade ankasa ya we o enso ye besan do akọ me say me call off or be ho no wasa akosua long vehicle the Ghana can articulate no
akosua no so twi na eno so wo de aye eno so abeka ho nti so je ne ye frɛ wa na afa na beka say driver ni wo ye frɛ wa papa na se ama okay na wokɔ no na so nti wo ye anu nyina wie na wasan aba back to ebia baby akoye wo second one na fe ya pe baby aye den apost to ye free okɔ na ebia do bekɔ Germany ebia do okɔ Canada and krom ha ye de wo kɔ ebia Manchester Barracks bi anase ebia do okɔ Abenden and I do okɔ baby na fe ya ye den ya apost to akɔ nti sɛ wo kan ya na sɛ adesuafo no so no ebia nipa no na adesua ankɔ so nti na ade bi na onyaayɛ so na sɛ ɔno so after that no nso kɔ baabi kɔ no kɔsua saa deɛ no na deɛ yɛ kan a yɛ so yɛ kasa ebia wan twa kɛse a na ebia bɛkɔ no obi so dream no no so hɔ no ɔno so pɛ wɔn obi ahwɛ TV ɛho sɛ me deɛ bɛka sɛ me yɛ hard o na sisi na sisi nti obi wɔ so amfa adesua no ɔno so bɛtwi sɛ hɔ no ɔpɛ so ɔyɛ den ɔno so kɔ nti nhyɛ da mfa adesua ho saa wowɔ ɔpɛ no sɛ ɔbɛyɛ a ɔmo wɔ so mbɛboa wo biara ma obi atuma ayɛ den asom ne man sɛ ɔman na ɔbɛsom no nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no yɛbɛma wayɛ den wayɛ deɛ hia sɛ wo bɛyɛ den wo bɛ paase wo training no ɛno hia paa ɔno ne hia ɛna yɛ team work yɛboaboa yɛn ho ɛn deɛ wokɔ no ayɛ fit a bɛtumi abrɛ because wo nim sɛ wo yɛ amia ho sɛ wakɔ yɛ ade sɛ bɛyɛ a yɛmpam ba wobɛtumi akɔ akɔduru baabi wo nso obi te so wɔ akyirɛ hɔ yes mo santan ne mra na mmefa no so nti wo the fit a wotumi yɛ adwuma double o je pese bo obi ama obi a timi yɛ den e pass nti na ameno da bia yɛ team work no so onkonya onua wɔ akyire ma enemy nche no anase obi enche ne nya ne bibi so nti yɛ boaboa yɛ ho yɛ boaboa yɛ ho okay. Time check, 30 minutes past 10. Hello, good morning. Good morning. What to say? Oh, Patrick, me ho ye also. Nyame adom, Jimmy say ebusia obi aho ye. Obi aho ye. What that will my Patrick, me question my lawyer. Okay, what that will my lawyer too. Okay, lawyer Patrick, me name ho California ho. Na ya wo baba ko, no nwanso woni baba ko. Na sisia no mini krata afina me pesa me ye. Time also says me no. Me wife ne say onye bio, onye me ye bio. Inti sisia no metumi afa me bane so aye. Because shashe no I say na me nene na ebe ye. But sisia no so onye bio. Inti sisia no what am I how can I proceed ahead? You. Okay. You matter question I say. Akrande e oba sa oba no. Sabe birth set no din also. Okay. But what's your also oba no I believe say still no birth set no din also. Nti udi wa akra no so a that means who parental me do want but just a parental relationship who parental relationship with akra no na eno no ehɔ no odi akogu kyese esifapem se oni akra no mu ngita ho die bi na mmom ekromu ano ɛyɛ ana enye awo no nko asa wo banie no ni sisi edien na wo ye ɛwɔ akra na abrabom obi wa ebia oba no say ebia say we be ono ni in good terms but still ebia yo asede ebia akra no tum ko fa no school ebia akra no tum di ne ko GP appointment dia na wo ye ma akra no send ni scan na ade a wo ye wa akra na brabo mu no enne be mo atena kromu a cause akra no na brabo mu dia the fact that wa wo no interest say ye ma wo ntena kromu a so wa wo na oba no na oba no nti ni kwa say no nti wo tena kromu a na mum se we play active role ewa akra na brabo ma na ebebo nti me bebebe no kra no ana nka maame no kra itima maame no twe supporting letter edi adanse de wo ye wa akra na brabo ma ye den e ka ho na mum no se ntokwa na aba ne se edi a obetima frɛ back door no aba na ye hu no kwan a ebia ye betimi
ɛtuofo yie na yɛhu kwan a bɛma waba akora n'abrabɔ mu. Sɛ ɔba akora n'abrabɔ mu deɛ a na watumi ayɛ dɛn ayi su de agye wo deɛ. Why? Okay, medase. No problem. Okay, yes, so yeah, that's it. Now, once we are the buyer, Lo, I think say maybe doing the bena their baby you want to say Pamela said the whole bad na fin in na yam fa and so wadaulma next show na ya kladwa and also take over wadaulma. Good morning, OPD. Good morning, Lawyer Frank. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on can I apply for my spouse to join me in the UK as a naturalized British citizen in the armed forces? So you would find the law for this under Appendix HM Armed Forces. So before you apply for your spouse to join you as somebody who was in the armed forces or who is in the armed forces, you need to look at the suitability. So you have to make sure that your spouse has not come to the UK and has been deported before. You have to make sure that your spouse has not been in the UK and committed a crime, and you have to make sure that your spouse has not been in the UK before, and in making an application to come to the UK provided false documents or false information. And then after that, you have to look at the eligibility. So you look at proving your relationship with your spouse. How you do that is by providing your marriage certificate. You have to prove that you are in a genuine and subsisting relationship. That is, the relationship is still continuing, not that the person will probably come here and then you leave the person or the person will leave you. You have to prove that your relationship is genuine. How you prove it as well is you can use pictures and maybe travel tickets to show that you do go to your country to look for to visit your wife. If you have children with your spouse, you can provide their birth certificate as well. When you are making the application, it would ask you, have you met your wife before? When you first met your spouse, or so your wife or your husband. So when you first met your spouse, when your relationship started, and then when you got married. So if let's say you have come to the UK before you've now met somebody in your home country that you want to get married to, it's important that you at least try and go and visit the person at least once or twice, because they would ask those questions. So if you've not met your spouse, it can look like the relationship is not genuine. How you prove this as well is the same thing. Tickets that you've been going to your home country, pictures. If you are the one maybe paying for that person's accommodation back in your home country, you can prove that you are paying with the transactions. You can also prove that you give the person money with your bank statement and money transfer receipts. Then after that, we move on to the financial requirements. So for the armed forces, the financial requirements now, the threshold is 23,496. So that is how much you need to be making in order to bring your spouse as a naturalized British citizen in the armed forces. And with this, when you are making the application for spouses of the people in the armed forces, there is no IHS fee. So if you are making the application and it asks you to pay an IHS fee, you can make this payment and then they would refund the money to you. But usually, yeah, you are not asked to make any IHS fee payment. So it is completely free when it comes to IHS for spouses of people in the armed forces. And then we move on to accommodation. With the people in the armed forces, if you want to bring your spouse and you want, before you make your application, you tell them that you are trying to bring your spouse to join you in the UK, and they will find an accommodation for you. So if you go to the army welfare, they would write a letter for you which your spouse would add to her application or his application. It will state their name, your name, um what where you are in the army, and then the fact that they are finding an accommodation for you. So with that one too, that is what you will do when it comes to accommodation. With English, your spouse has to have an English certificate with a minimum requirement of A1.
So it's important that your spouse takes that English test and passes it at A1 level. And then in some countries too, a TB test is important and it's crucial to be done. So Ghana is one of the countries that you need to do a TB test before you make your application, as you'd have to add your test certificate to your application. And with spouses of people in the armed forces, you are not given 2.5, and then you have to apply for another 2.5 before you can finally apply for indefinite. With the people who are in armed forces, if your spouse applies, they give you 5 years in total for the first time, and then after that, you can then go and apply for your indefinite leave to remain. So, this is how, if you want to apply for your spouse to join you in the UK as somebody who is in the armed forces, these are the steps you go through, and then you get to bring your spouse to join you in the UK. I hope this helps all of us. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Okay. So Pamela na yekoti ono so ne die no the podcast na dia parent afino yebeko lawyer ho na afino ye ne lawyer ko wie kwa na next show na take over. Okay. Na okay na the next show na to so nti lo afi ye wrap up na afino ye sorry na. I'm say medasi OPD na obi ebusa me private question oba bi say Okay. obi also better na bi an ba building interest in sa ne manema no awan yo am cadet or on cry bi bitima den I started no obetimi from 12 to 18 one with my cadet nti cadet for nto bi ebe mo makọ army camp akọhwẹ nneɛma a yɛ den yɛyɛ wɔ hɔ sɛdeɛ ebi a yɛ army tanka ne saa yɛ ka ne tanka no tank yɛ ka ne tank ɛne saa yɛ nneɛma high star ne saa nneɛma no ɛkyerɛ mu ba qualification abenya wɔ mu obi wɔ wura mu wi a ofiri mu a ebi a na nim high star twɛ abɛtuma akɔpɛ company bi ayɛ mu adwuma ukuta LNCC na ubetuma twi track ukuta CNE a tenten ubetuma twi nyina isa qualifications ni bi ubetuma kyerɛ akra so owie ɔyɛ wie mi wie a ɛno nso obetumi ayɛ ɔno ano cars obi cars obetuma yɛ ne sa ne manema na uwie a saa resettlement course no yɛ kyerɛ enyuma a obetuma akɔyɛ obetuma akɔ school akɔyɛ wɔ nursing obetuma akɔyɛ radiography obetuma akɔyɛ wie like kyerɛkyerɛ mu bebree nti wɔnwie no na yɛ wɔn nsa no adwuma unwie no na wo am ne mo wetima den a qualify e usika e betima ya den ama enhanced credit hours e betima dey ama usika na dey dey akọ school tinye ma ebe wo ma betima ya den asade aye nti ena no afi say ya cheche bibia mu nti se wo hia yan a BWF Solicitors a there were 7 sisters ya na house 4th floor 214 to 218 Tottenham High Road. Your postcode no N54NP. And I will hear office number na 020-8493-7340. 020-8493-7340. Nti ofra no book appointment, say telephone appointment, Zoom, and I say in person, oba yewa yebehwe na yaboa. Nti OPD yedamase. Okay, yes, yadasi. Yami enshiro pa. Okay, yadi jumedi ni esi na nation no take over na yani BWF Solicitors na chichonko na pay lawyer flank na oje opinion ni tina from nonko abepim sambe die oni a chichonko mode ensam no edi amena eba no sa ami mu nsama wayade we kwa chese ejuma no ni mu ampa and once a soldier is a soldier nti lawyer so yabadasi na yada Uncle Ben ne BWF Solicitors mu nyina engineers obiara yede mu nya sasa na pe no so mo so mo jepini na mo ma yatwetwe nkomo na anti yade jumade ni AC na nyame ya adoma next week ye besen hia mesro aya na wa visit BWF Solicitors on website www.bwfsolicitors.com.uk na eno nso wetumi enu mo dinkita ho ewo ho on betumi acheche onyama bebre nso betumi abo ekwan nso betumi afaso ede re UK ni yanso mutumi update wo ha eno so betumi abo na otumi ekowonim ewo ablabom obetumi afro mu anase wahwehwe mo cha kwa said the lawyer dinkan kan no na wodo wasama kwato mu anim na wono ma twetwe mo from 020 849 37340 020 849
340. Or from Anope and Bejo Sunu Atchum Como 7 Sisters and on postcode N15 N15 4NP N15 4NP na wabomodin and omo akasa na omotumi abo na wetumi gina wona. So Anope yedesi na Yakov medin yadi na nato to jego OP the second me and me JP ne di jimedi eblo bibia wo be hye bia wo fam OP the mejo so pe bi di medin ne me honam se Michael na yebehye yemi adma next week yakram. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.